olukwe lwa mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa okwagala okukyankalanya n'okujjawo bannakibiina kya National Unity Platform kwogatta n'abakiwagira nga bwe yakolanga 19 ne 18 Novemba wa 2020 omwagala abangi Robert Kyagulanyi Bobi Wine aluguddemu. Ono ku katuuti gyabadde ebuyikwe ayogedde ebigambo nkumuliitu mwayogeredde ne bino ku ngeri gyagudde mu lukwe olw'okwagala okuddamu okutta abantu n'ebigendererwa eby'okubakangakanga akatambi nkayina. Era mu bitundu ebyebuyikwe Robert Kyagulanyi Bobi Wine omwagala w'abangi nate alaamye bupya nga bwe yakola olunaku lw'eggulo emukono. Mujjukire nti bwe yabadde emukono yabagambye nti byonna ebintuukako temuyimiriranga, temulekeraawo ne kawempe. Era yayogera ebigambo bye bimu n'agamba nti mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa bw'amugjawo banaamutta. Bannayuganda mukwatanga omulambo gwe ne mukuulita nagwo mpaka Ntebe ne muwamba eggwanga oba Entebe, awo ajja kuba mumativu either mumukake okumulya oba ye okuttibwa. Byabadde bigambo bya mwagala bangi Robert Kyagulanyi Bobi Wine byadedicatingidde bannayuganda ennaku ntono nnyo emabega. Ebigambo ebyo nno byabadde bya bulumi oluvannyuma lw'ebikolwa ebibadde bijjanga bimuteekebwako abamu ku bali mu gavumenti naddala abali mu bitongole ebyokwerinda, ng'ebigendererwa byabwe bwe bitunuulira ennyo balinganga abaagala ate okuteeka hamu ku bulamu bwe. N'olunaku lwaleero mu bitundu by'ebuyikwe nga tetunnaba kulabika nti tulandaga bikolwa bye bimu ebyakoleddwa eggulo era bye biddiddwamu abakulu ab'ebyokwerinda baagadde okumubulokinga obutatuuka ku final rally ye era mu kkubo nga bwe baakikola olunaku lw'eggulo ne batamuwamwaganya kutuuka ku final rally yabadde alina okkuba mu mukono ey'ekyemmanga. Tugenda kubeera nga tandika n'obutambi buno briefly bigambo bya mwagala bangi Kyagulanyi ndyoke nkomewo tweyongereyo. Njagadde nku highlightingire nkugireyo obutambi nga buno mbukutemeretemeremu mu ku bigambo byayogedde olunaku lwaleero oba oliawo obiwulidde naye waliwo kye tuyita highlight okunokolamu ebikulu oba ebikutte eggulire oba omugamba olunaku lwaleero. Katandike bwe tuti. Museveni nga bw'olaba bwe yakoze kati n'agunjawo bubiina biina ayagala ye bayagala bye baba bamuvuganya. Saawa zino tuli mu kulonda, saawa zino waliwo akakiiko k'ebyokulonda, saawa zino ndi candidate, ndi presidential candidate, naye njagala mumpulirize bulungi amakubo agakola asibagaziba sigayitamu. Naye ate ne batulumba n'eno mu gettaka kuba bagenda okulaba nti si mu tawuni zokka, si mu kukola si yokka, n'eno mu byalo gye bayaguwaza abantu, n'eno gye babonyabonyeza abantu gye bali abatuwagira era batugoba ne makubo gano ag'ettaka ne batugoba tiyagaasi. Museveni abadde nga ategeka okulonda yali yamanyira bali ba intellectual ba profesa. Katonda n'amuleetera omwana gwajje mu ghetto nga talina watuyita, talina watuyita. Abasinga obungi wano muli bavubuka bato, mwenna wano ebitundu 9 ku 10 tewali yali alabye ku pulezidenti mulala. Ekitegeeza bwe mbagamba nti Uganda empyeso bokka muyinza obutanzikiriza. Ne bakadde baffe abali wano bamanyi nti amalwaliro galinga ga bwereere nga wali eddagala, bamanyi amasomero galinga ga bwereere nga bakuwa n'ebitabo biriko property of the government of Uganda. Mu bimu ku bigambo ebinkutte omugamba olunaku lwaleero ebitalimu ebyo byenkuwadde mu ntandikwa ya vidiyo eno, omwagala bangi Kyagulanyi alina watugambidde nga bwe tutalina kye tufiirwa. Kituufu ffe nga bannayuganda tetulina, naddala ffe abanaku tetulina kye tufiirwa. Tetulina mataka nti ge tugenda okukuuma, kati newuunya geyini ki gye tukuuma. Tetulina bya bulamu birungi nti bye tugenda kuuma. Bw'obeera ggweyo geyini ki gy'okuuma? Oli waddembe okumitinga mu comment n'otubuulira ddala gwe geyini ki gy'oprotectinga. Tetulina nguudo nnungi kubanga Uganda yalibadde eri beta okira weeri eryajja okugamba amakubo ge tulina olaba nti mabi nnyo. Newankubadde nga kale mulimu amabi naye mabi nnyo ng'omugamba nti twalibadde bwe tuti ddala mu myaka 40. Tuba kubanga mu myaka ejaana twakafuna abatukulembera kale nga bana twalibadde kyogamba tuli mu mbeera y'emu nga gye tulimu leero. Oli ajja kugamba nti munnanga abayivu beeyongedde, abayivu beeyongedde naye ebbula ly'emirimu ly'otalaba, ebbula ly'emirimu ly'otalaba. Kati mmwe mutubuulire geyini ki gye mu protectinga mwabatembeeta mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa kubanga kinga kinoomu tewali geyini yonna gye ndaba.
enkaka kwegatta ku mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa kugiprotectinga mataka gabbidwa ebyobugagga by'eggwanga bitwaliddwa kati tukuume ki kye tutayina kyentere ennyo okubagamba ntubanjawa we tutaawola kyova mbakuttira nnyo twenyigire mu kalulu katukako okukabanja kubanga tubanga abataddeyo ebbanja eryakalulu kaffe nga twagala accountability bwe waayo abalala okutegerera oba okukulondera obanga eyeewaddeyo emyaka 5 nga tofiiriddwako nga gwe kennyini weewaddeyo abalala bakutegeerere omwagala bangi Kyagulanyi bw'ati bw'ayogedde ng'atubuulira nga bwe tutalina kye tufiirwa mu ggwanga lino nnyimirira mabega we bannayuganda bangi bagamba ate munnange ebintu bigenda kwonooneka biki ebitayonooneddwa nga batulimba mbu tulina emirembe biki byogamba ebigenda okwonooneka ebitayonooneddwa nga batulimbalima nti tulina emirembe naye nga batufuga obumbula biriwa vidiyo yiino kankomewo tolina kyofiirwa bali ababba ensi yaffe buli mwaka batubbako triliyoni 10 mumpulira kyeŋŋamba buli mwaka banyagulula sente z'omusolo si biliyoni si miliyoni naye triliyoni 10 ebiliyoni erimu miliyoni 10 etriliyoni emu erimu biliyoni 10 etriliyoni 10 ezirimu biliyoni omutwalo gumu zirimu miliyoni emitwalo 10 kati ezo ze sente ze batubba omwaka kitegeeza myaka 5 batubba triliyoni 50 ezo sente singa tubadde n'omukulembeze nga alumirirwa ensi singa zino enguudo zonna za koolaasi ebyo nno nga tubitadde ku mabbali yenna ali okumpi ne mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa munkoonereko omugambe nti ayongere okweraliikirira kubanga ebuyikwe bajjajja bonna babakoowodde bawerekere omwagala bangi Kyagulanyi mu kalulu ke tugendamu akabindabinda omukolo ogwo nguyina mu katambi nagwo ngenda kubeera nga ngukuwa ate ogwote buliro bino nno bye bimu ku bikanga mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa bangi mumanyi omukama ow'obushobozi naye temumanyi lwaki buli mwaka mwami tibahabulwa amutwalira babiyita batya amutwalira ebirabo bebimu ku bintu ye byabirivinga nti byebimukuumirawo implying that abirivingira nnyo mu byobuwangwa n'ennono era kyova olaba ng'alwana nnyo obwakabaka bwa Buganda n'obwakabaka obulala abukuba ekigo kubanga amanyi nti ng'obwakabaka bwonna bwonna buyina amaanyi mu ggwanga ye ng'omuntu atalina yadde emmandu emu bweti aba talinaawo yadde ettondo ly'eryanyi kati nno Kyagulanyi atikkiddwa ate nabagamba nti Kyagulanyi bw'ayambala olubugo aba mulala n'ebigambo byayogera biba birala mujjukira byayogera eruwero gye buvuddeko nga balumuwadde nga balumutaddemu olubugo kati ne leero ebuyikwe bamuwadde n'ayambala ne bamutikkira bajjajja bamuwerekere byonna abikole ng'amateeka bwe galagira nja kubeera nga mukuwa akatambi kano tutandike ne mu mukolo ogwo nkomewo bamukolako emikolo atudde kakeeka bamunazizza amazzi anaaganywako bamukozeko emikolo gyonna People power. Our power. People power. Our power. bino ebigambo by'omwagala bangi Kyagulanyi bye ŋŋenda okuwa nkwegayiridde lwaki mbitadde mu buddakiika buno obw'okumpimpi nga njagala ofune akadde obitememu era obitereke biri mu black and white ng'akabaniro akalaga nti nno byanjawulo ku bigambo ebirala byonna bye yakwogera bukya ng'atandika trail nkwegayiridde biwa amatuugo bw'omala obiwa amatuugo obiwe obudde bwo bw'omala obiwa obudde bwo obiwe obwongo bwo bikuyingire munda otegeere abakulu bano n'abaami bano abakyala n'abaami bye balina ebigendererwa eri eggwanga lino n'ebigendererwa bikyamu bye balina okuttattana Uganda okugimalawo katuveeko mu vidiyo eyo
ey'omwagala bangi Kyagulanyi ng'abyogera tukomewo tulabe ebimu ku bibaddewo nga bamutwala nga balinnyegere mu ntambula ye. Olunaku lwaleero okutuuka e Buyikwe tebibadde byangu, lubadde lutalo, kubadde kutuuyana, kubadde kuyiriba. Naye ng'ab'ebitongole by'okwerinda be bakola effujjo erigwa mu kanyomero ako, be bakola ebikolobero ku bantu abakkakkamu abatalina yadde effujjo lye beenyigiddemu. Katubifune nkomewo. Mwami Tibahabulwa mu muntaagingire kubanga emitawaana gyeyunanjuye. Bobi Wine agudde mu lukwerwe kata kyalina kyatugamba kirala kyonna. Butambi bubuno tukomewo tuddiŋŋane. Programu eno nga bulijjo tutambula ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddua. Munoonyeeko ku namba yo eri awo gwe nalina embeera muyite etali nnungi akulombera eddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Katumale okukafuna nkomewo. Yagadde mbabulire ebigambo bino. Alina essimu abirikodinge ku ssimu ye, atalina ssimu abiteeke mu bwongo bwe. Baganda bange tuli wano olunaku lwaleero. Eno erina kubeera kampeyini, tulina kubeera mu presidential campaign. Ne bwe tuba bakubeera bamazima buli omu eri munne, tetuli mu campaign, tuli mu lutalo. Tetuli mu campaign, tuli mu ki? Okuva mu 2021 baali beekwasa covid nga bagamba tukuba abantu tiyagazi tubasaasanye baleme kulwala covid. Ku mulundi guno tewali covid, tewali kye bayinza kwekwasa. Baganda bange olunaku lwaleero njagala buli omu abe wano ng'akimanyi nti tuli mu buwambe era tubadde mu buwambe okumala emyaka 40. Bukyanga Museveni awamba ensi yaffe teyajja gikulembera, yajja gifugana ginyagulula bw'amala adduke. Eyo y'ensonga lwaki tosobola kusanga kitebe kizimbiddwa nti kya NRM kuba tebaplaningangako okujja wano. Tebaplaningangako kuba bakulembeze kuba bano bajjanga bayikira nga bazze kunyagulula ggwanga lyaffe. Okumala emyaka 40 mwenna abali wano toyinza kubala abantu 50 nga bali balabe ku pulezidenti omulala atali Museveni. Njagala mbabuuza mwe abali wano nga wali obaddeyo ku mulembe omulala nga si gwa Museveni, nga wali olabe ku pulezidenti omulala nga si Museveni, kandaba omukono gwo mu bbanga. Batono nnyo abasukka emyaka 40. Nze mwe abali wano abasinga mbasinga obukulu, naye nange Museveni okwamba ensi yaffe yasanga nyina emyaka 4 egy'obuto. Tubadde bwe tuti okumala emyaka 40. Twandibadde tugamba nti tulina nakyemalira tufugisa emmundu, naye nga waliwo kyakoze mu ggwanga. Enguudo zonna zetuvugirako zazimbibwa Amini. Amalwaliro gonna mwe batujjanjabira n'amasomero ag'omuwendo ge tulina Obote yakazimba. Naye ate nga Amini yafugira emyaka 8, Obote yafugira emyaka 10. Naye mu myaka 40 batunze buli kimu eky'eggwanga, okuva ku bitongole n'amafactory. Wano abantu abasinga baali mukolera mu Night. Bazadde baffe baali bakolera mu factory y'engoye tekyaliwo. Naye bazze ku bantu bonna ne babaavuwaza. Abantu abasinga wano mwagagawaliranga ku bikajjo paka ebikajjo bwe byawambibwa kati byabagwera. Abali wano abasinga muli balunnyanja. Wano we tuli twetoloddwa emyalo 52. Naye bajja bawambako kimu mpolampola, basooka kuwamba nnuuni eziva mu mpuuta. Ne bagamba osobola okuva empuuta naye nnuuni tebayo. Nga bagenda mpolampola ng'akanaakulyawo ko bakajja. Ne bavaawo kati ennyanja yonna baagiwamba ne bagisalamu ne poloti ne baziguza abagwira. Olunaku lwaleero abaana baffe bangi nnyo bafiiridde ku nnyanja okwo. Bangi babadimye mu mazzi ne bafa, abalala amaato gaabwe bagasizaasiza, abalala babakubye babagongobaza, abalala babokyeza amaato babakyereza amaka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ennyanja ye yali esinga obbawo emirimu, kati abangi kumwe temulina mirimu. Abaana ba wano mukolera bagwira ng'olunaku bakuwa 35,000 be 4,000. Nandibadde ngenda maaso nga njogera ku bizibu n'ebizibu naye nammwe mubimanyi. Ate ekyenjawulo ekiriwo ti n'abatunyigiriza nabo bamanyi ebizibu bye baleese, bamanyimu abakoowa, bamanyi temugenda balonda. Y'ensonga lwaki basooka kwebuzaabuza. Bwe twagenda mu bitundu ebirala byonna
nga tebatukuba nga bagala bugazi makubo. Naye olunaku lwa leero naddala bwe twazaala ne tuyingira mu kino ekitundu batandikirawo tebatukkiriza kutambulira makubo, naye ne gye tuba tugenze mu makubo ag'ettaka batugobererayo ne batukuba tiyagaasi ne batufuira paper spray ne bakuba n'abantu ne babatomera muzze mubalaba. Naye kinzizaamu nnyo amaanyi okuba nti olunaku lwa leero laba muntu ku muntu muli wano tewali gwe bawadde transpoti, tewali gwe bawadde t-shirt yaweerere, tewali gwe bawadde muceere, tewali gwe bawadde sente, tewali mwana wa ssomero gwe bajje ku ssomero ne bamwambaza t-shirt ajje wano. Naye muli wano, ekyo kiraga timumanyi kye mwagala. Okumanyanga emitawaana gy'eyunanju ya Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa, ekitongole ekitabaganya amadiini under the Christian Fraternity nakyo kivuddeyo mu bukambwe ne kyogera ku impunity ekolebwa mu ggwanga lino Uganda. Akatambi ako katumale nako okafuna ke tuba tufundikira nako programu ya kadde kano tuddingane mweddako mbaagala nnyo Rugaba abankumire abanjagalire abampere birungi ebikira obugulu w'eggongolo ne mujja kadata abanyongererewo lufukunya. Kale katubifune tukomewo. For the press statement on this day, the 24th November 2025. Pastoral call for peace, justice and integrity in the 2026 elections. Greetings from the Interreligious Council of Uganda. Fellow citizens and residents of Uganda, we speak to you today not as individuals but as stakeholders entrusted with the more responsibility to watch over our country, to guide it through moments of uncertainty. In recent months, we have worked with communities, listened to their fears, and prayed over their hopes. We have also witnessed encouraging examples of discipline and restraint from many civil servants, security personnel, electoral officers, and community leaders who continue to uphold the law faithfully, even in a climate of heightened tension. For their integrity, we offer our sincere gratitude. Their conduct reminds us that peace is built not only by words, but by daily acts of responsibility. The Prophet Muhammad, peace be upon him, taught that the strong one is the one who controls his anger. In our context, this is a powerful reminder that national stability is strengthened even those entrusted with authority act with patience, justice, and self-control, even when under pressure. It is in this spirit of gratitude, prayer, and moral duty that we now draw the attention of the nation to several emerging issues that require honesty, courage, and immediate attention. These matters, if left unaddressed, have the potential to stir frustration, deepen divisions, and threaten the peace we all cherish. Allow us to now place before the nation our pastoral call for peace, justice, and integrity, and to highlight the concerns that stand before us as Uganda approaches the 2026 elections. Arbitrary arrests, prolonged detention without trial. Brothers and sisters, we are receiving troubling reports that weigh heavily on the conscience of our nation. Over recent months, many opposition members, supporters,
and activists have been arrested on charges ranging from incitement and unlawful assembly to treason, with some reportedly held for extended periods without timely access to bail. Incidents such as the November 2024 detention under military jurisdiction of Dr. Kizza Besigye and his aide following their return from Kenya and others illustrates the scale of these concerns. While we recognize that security agencies have a mandate to enforce the law and may arrest any person reasonably suspected of committing a crime, such actions must be conducted in accordance with the law and with full respect for due process. As faith leaders, we appeal for restraint, fairness, and fidelity to the Constitution. Every Ugandan deserves assurance that the law serves all equally. 2. Harassment, intimidation, and disruption of political campaigns. In many parts of the country, communities have raised concerns about the atmosphere surrounding campaign activities. Citizens report political gatherings being dispersed by security personnel, restricted access to campaign venues, and the use of tear gas during tense moments. Additionally, several candidates describe difficulties moving freely to meet their supporters, while diversions onto long routes have cost them valuable campaign time. As a result, voters are denied opportunities to engage with diverse political viewpoints, and parties that face repeated disruptions cannot fully present their programs to the nation. Over time, these patterns discourage participation, fuel apathy, and deepen the sense that elections are predetermined rather than competitive. 3. Militarization of the electoral process and excessive use of force by security agencies. The conduct of some security operations during political activities has left many Ugandans uneasy. Armed units, including the Special Force Command, masked personnel, and plainclothes teams in unmarked vehicles have at times made civilian elections feel more like military operations than civic exercises. We are equally concerned by reports that some political parties are grooming militias under the guise of vote protection. Such actions are a recipe for unrest and must stop. We call upon all political actors to demobilize these groups immediately. Proverb 29 verse 2 teaches that when righteous authority is upheld, people rejoice, but when oppressive treatment prevails, people groan. Our nation cannot afford to nurture fear at a time when unity and fairness are urgently needed. 4. Challenges and irregularities in the national identification and voter registration process. A matter of deep national concern is the difficulty many Ugandans continue to face in securing or renewing their national IDs ahead of the 2026 elections. Many citizens, especially youth,
still face long queues, faulty machines, repeated delays, and worrying reports of officials demanding bribes. The voter register update in January and February 2025 had to be extended because only a fraction of the required registration kits were available, and many eligible citizens are unable to register in time. The implications are grave. Widespread exclusion undermines the inclusivity that is essential to a legitimate election. As polling day approaches, we remain deeply concerned that many Ugandans will still lack valid national IDs or find their names missing from the register, effectively denying them their God-given right to vote. This is not merely an administrative lapse, it strikes at the very heart of our democracy. As a moral voice in this nation, we appeal to all agencies involved to intensify their efforts, allocate the necessary resources, and ensure that every eligible Ugandan has a fair opportunity to vote, to register and vote. 5. A firm voice of the Electoral Commission is missing. In recent weeks of campaigning, we have witnessed disruptive incidents such as young people in Sanga dressed in NRM t-shirts and armed with sticks chasing no supporters who were on an official campaign trail. Such acts reflect a regression in democratic practice, and the voice of the Electoral Commission has been absent in condemning such lawlessness. Furthermore, delays in accrediting organizations to carry out voter education are unhealthy for our democracy, especially given that the majority of potential voters are not aware of their rights and civic responsibilities. We call upon the Electoral Commission to speak out clearly, provide guidance, and fulfill the obligations with the expected proficiency. 6. Attacks on restrictions on mass media. A free and courageous press is one of the pillars that upholds democracy. Yet recent events show that many journalists are operating under fear. Some media houses have been banned from covering certain candidates. This is a violation of freedoms of speech and expression. Citizens who depend on the media to understand what is happening in their country are now receiving less information at a time when they need it most. When the media is unable to report freely, voters cannot make informed decisions. Irregularities remain hidden, misinformation spreads unchecked, and official narratives dominate while alternative voices are silenced. Such conditions tilt the political environment and weaken public confidence in the entire process. For these reasons, we appeal to all authorities to respect the work of journalists and protect them from intimidation or harm. Media practitioners should be allowed to report events as they occur without fear of arrest or assault. 7. Message to MP
and mayoral candidates. To the candidates contesting parliamentary, mayoral, and other electoral positions, remember that elections are not an end in themselves. Your neighbor will remain your neighbor, so campaign in peace. There can only be one winner. Campaign in peace with magnanimity, placing the broad interests of the nation at heart. If you do not win, do not cause commotion. Let us all be agents of peace. Conclusion. Elections, when conducted with fairness and integrity, do more than enable citizens to choose their leaders. They renew the nation's commitment to higher standards of leadership and service. They strengthen the legitimacy of those who govern by rooting authority in the consent of the people. A credible election invites every Ugandan into the work of building the country and transforms political competition into a peaceful test of ideas rather than a struggle for survival. As religious leaders in this land, we hold no army, no treasury, no political party. What we have is a sacred responsibility entrusted to us by the one who created us all. To tell the truth with humility, to stand with those who feel unheard, and to remind our nation of the path that leads to justice, compassion, and peace. In that spirit, we offer this respectful appeal to all who guide the affair of our nation. To the government and security agencies, use the authority entrusted to you to safeguard citizens, protect rights, uphold the dignity of every Ugandan. Our people look to you for reassurance and fairness. To the courts of law, use your offices to dispense justice. Desist from being used as tools of oppression and marginalization. To the Electoral Commission, continue your work with transparency and urgency so that no eligible Ugandan is left out of the voting process. The country depends on your diligence. To all political parties and candidates, present your programs with clarity, honor, and sincerity. Avoid provocative and abusive language. Respect each other. Compete through ideas, integrity, and service, not through fear or hostility. To our fellow religious leaders in every pulpit, mosque, and temple, let our places of worship remain sanctuaries of truth, prayer, and reconciliation. May our words lift the nation and not divide it. To the media fraternity, keep informing the public with accuracy and courage. A nation cannot choose wisely if it cannot see clearly. To every citizen, do not lose heart, participate peacefully, hold fast to the values that have carried Uganda through difficult times. Your vote is a right given to you by the Constitution and a trust given to you by God. Use it with wisdom. The eyes of our children are watching the choices we make. The region and the world look to Uganda as a country capable of navigating its challenges with dignity.
Above all, God sees our intentions and our actions. Let us honor the divine trust by choosing the way of peace, restraint, and unity. Presented by Monsignor Charles Kasivante, Chair of IRCU Board, on behalf of the Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugaru.